जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। नमस्ते शारदा देवी काश्मीरपुरवासिनी। नमस्ते शारदा देवी काश्मीरपुरवासिनी। त्वामहं प्रार्थये नित्यं। त्वामहं प्रार्थये नित्यं। विद्या बुद्धिं च देहि मे। त्वामहं प्रार्थये नित्यं। विद्या बुद्धिं च देहि मे। Good morning to one and all present here. Ladies and gentlemen, there are a lot of factors that has contributed to the rich cultural heritage of Bharata. Amongst those, the 64 art forms collectively known in Sanskrit as Chatushashti Kala Prakaras play a vital role in this contribution. Avichinna Parampareya Bharatiya Samskritiya ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಗೆ ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳು ನೀಡಿರುವಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಮಹತ್ತರವಾದಂಥದ್ದು. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಈ 2 ದಿನಗಳು ಈ 64 ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಒಂದು ಆಳ ಅಗಲ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಲೇಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಟ್ಲ್ಮೆನ್, Samskriti Foundation, sponsored by National Culture Fund, presents National Seminar on the Bharatiya 64 Arts. These 2 days we would like to present a glimpse into the ancient art forms of Bharata. We would like to begin this auspicious national event by invoking our God and goddesses with the Vedic Invocation by Dr. P. Venkatasubramanian ji. Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Bhadram Karnebhi Shrunuyama Devaha Bhadram Pashyemakshabhiryajatraha Sthirairangai Stuštuvagam Vyashema Devahitam Yadayuhu Swasti na Indro Vruddhashravaha Swasti nah Pusha Vishwavedaha Swasti nastarkshyo Arishtanemihi Swasti no Brahaspatir-dadhatu. Om Shanti Shanti Shantihi Harihi Om. May I now request Dr. M.A. Alwar ji, Director of Samskriti Foundation, Mysore, to welcome the special invitees and dignitaries on the dais with a keynote address. काशायशोभिकमनीय शिखानिवेशं दण्डत्रयोज्ज्वलकरं विमलोपवीतम् उद्यद्दिनेशनिभमुल्लसदूर्ध्वपुण्ड्रं रूपं तवास्तु यतिराजदृशोर्ममाग्रे.
it is a matter of great privilege and honor that we are having amongst us the Honorable Governor of Karnataka, His Excellency Dr. Thawarchand Gehlot ji, a very towering personality and also a multifaceted personality. In fact, earlier he has served as the Minister for Water Resources, and in Sanskrit we call water as Amritam, that which is like nectar and bestows life to all the people in this world. He has very efficiently managed the Water Resources Ministry and ensured that the entire Madhya Pradesh is not short of any water. He is a very able administrator and also a connoisseur of the arts of India, and it is in the fitness of things that he is amongst us today to inaugurate this pioneering seminar on the 64 arts of India. With salutations, sir, on behalf of Samskriti Foundation and also on behalf of all the persons assembled here, I extend a very warm welcome to you, sir. Namaste. We are also very fortunate to have amongst us Miss Shobha Karandlaje ji, Union Minister of State for Agriculture. She is extremely busy, having to take care of several roles, including Union Minister of State for Agriculture and also nurturing her own constituency and also in addressing all the concerns of the people of Karnataka in New Delhi. So it is our fortune that she is available here today to be the chief guest of this August function. With salutations on behalf of Samskriti Foundation, I accord a very warm welcome to you, madam. We are also very fortunate enough to have amongst us Dr. H.V. Nagaraj Rao, one of the most eminent scholars of the country and also of the world today in Sanskrit. He has an experience of more than 50 years and he is a doyen of the 64 arts. Most of the 64 arts, having done a lot of research into which are these 64 arts, where are they derived from, etc. And today we are going to have a feast as far as an introduction to the 64 arts is concerned. He is also the recipient of the award of the President of India for his scholarship. With salutations, I accord a very warm welcome to him. Namaste. And the backbone of Samskriti Foundation is none other than Professor E.S. Dwarkadasa. There are many scientists in this world, and generally scientists are not scholars. There are many scholars in this world, and scholars are not scientists. But we have a unique combination in Professor Dwarkadasa, who is both a scientist and a scholar, and is very ably guiding the activities of Samskriti Foundation with all his might and with a lot of grace and affection. On behalf of all of you, I accord a very warm welcome to you. We are also waiting for Shri Dinesh Gundu Rao ji, Honorable Minister for Health and Family Welfare, Government of Karnataka. He is expected any time. So in his absence, I welcome him and we hope he will join us soon. Apart from that, we are joined from various persons from various walks of life, scholars, connoisseurs, general public, and also people who are interested in Sanskrit and also Indian culture from all over the country. And also we are joined online by several people from all over the world. I extend a very warm welcome to all of you and hope you all will have a very fulfilling session as far as knowledge of the 64 arts is concerned. And finally, I also welcome the persons from the media, security personnel who are here with the Honorable Governor of Karnataka, persons from ISKCON Bangalore, and all others, our own volunteers, etc., and all others who are present here. I accord a very warm welcome and hope that you will have a very fulfilling session as far as enriching your knowledge of the 64 arts of India is concerned. Thank you very much. Namaste. On behalf of everyone present here, we would like to extend warm welcome to Dr. M.A. Alwar ji as well, Director of Samskriti Foundation. Ladies and gentlemen, the Samskriti Foundation, based out of Mysore and Melkote, is a dedicated public trust committed to the preservation and propagation of India's profound cultural and scientific heritage.
ಇದು ತನ್ನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಕುರಿತಾದಂಥ ಒಂದು ಕಿರುಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. Registered in 1999 as a public trust and having its administrative office at Mysore, the cultural capital of Karnataka, Samskriti Foundation is governed by a board of trustees and guided by an advisory council consisting of stalwarts from the field of academics, administration, law, and science and technology. Popularly regarded as the Holy Badrinath of South, Melukote or Tirunarayanapuram has been acclaimed for its tradition and divine wisdom. Known as the Gnana Mantapa, it was here the saint reformer Sri Ramanujacharya spent a major portion of his life creating a spiritual revolution and re-establishing the eminence of Vedic knowledge. The inspiration has encouraged the establishment of Samskriti Foundation at Melukote with a mission to preserve and propagate the culture and scientific heritage of India, focusing on its contemporary relevance and utility. Samskriti Foundation is trying to explore the Indian knowledge systems. It wants to show the relevance of the Indian knowledge systems even today. And most of the Indian knowledge systems are stored in the ancient texts which are in the form of palm leaf manuscripts. There is a wonderful saying which goes as follows: Bharatasya pratishthe dve samskritam samskritistatha. Two unique aspects that define the contribution of Indians to the entire world at large are the Indian culture and Sanskrit language. Sanskrit language is the vehicle through which Indian culture is reached to the masses at large. Samskriti Foundation is engaged in the revival and propagation of both Sanskrit language and Indian culture, which are intertwined with each other. Samskriti Foundation's activities can be broadly classified under three basic categories. 1. Fundamental research into our traditional knowledge systems based in Sanskrit. 2. Transdisciplinary and multidisciplinary research, combining theories of modern science and traditional Indian knowledge. 3. Outreach programs that involve publication of important texts with commentaries and translations, etc., in the form of web apps and mobile apps, books, and such other media. It also includes extensive online and in-person classes on various aspects of Indian cultural heritage. Fundamental research. Sharada Script Teaching Package. Panchasuktam. अथ पुरुषो हवै नारायणो कामयत प्रजासृजेति. भारतीय संस्कृतेः वैज्ञानिकज्ञानपरम्परायाः प्रकृतोपयोगित्वद्योतनार्थम् इयं संस्था कटिबद्धा वर्तते. एतदर्थम् अनया संस्थया अनेकानि कार्याणि क्रियमाणानि वर्तन्ते. एवम् उत्तरकाले अपि समस्तलोकोपकारकान् अनेकान् नूतनान् आविष्कारान् समर्पयितुम् अस्मदीया इयं संस्था उद्युक्ता वर्तते. Another important outreach project is the publication of the Kannada version of the Valmiki Ramayana in 8 volumes and Sage Vyasa's Srimad Bhagavatam also in 8 volumes, authored by Pandit Devashikhamani Alasingaracharya. In the coming years, Samskriti Foundation is poised to contribute significantly
Thank you very much. I now take this opportunity to formally welcome Shri Dinesh Gundu Rao ji, Honorable Minister for Health and Family Welfare, Government of Karnataka. Shri Dinesh, I need not specifically introduce him to you, but I will just say a few words. So Dinesh Gundu Rao ji is one of the most efficient and celebrated ministers of the Cabinet of Karnataka currently. He is the illustrious son of an illustrious father. His father was, as we all know, Shri Gundu Rao ji, one of the most dynamic chief ministers Karnataka has ever had. And he is taking a lot of trouble to ensure that all the schemes aimed at improving the public health of Karnataka reaches the beneficiaries properly. He is very passionate about improving the public health system, and also he is a great admirer of our culture and heritage. About 4 years back, I heard him speak in a conference on yoga and Ayurveda, and though I can claim to have studied a bit of yoga, I was really astounded at his knowledge of yoga because he quoted so many different texts and gave a very beautiful exposition. So he is not only a minister, but also he is an admirer of our culture and heritage. And I, on behalf of Samskriti Foundation, I welcome you, sir. Thank you very much for joining us despite numerous demands on your time. Welcome, sir. Thank you, sir, once again. By now, we all know that the Samskriti Foundation is excited to conduct this national seminar on the Bharatiya 64 arts, a pioneering endeavor that brings together experts and enthusiasts of Indian culture and heritage. We would like to request Honorable Governor to inaugurate this event by lighting the lamp. ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ದೀಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮದು. ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು ಈ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. Let this light lead us to the path of knowledge. Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amritangamaya. Om Shanti Shanti Shantihi. ಉದ್ಘಾಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಥಾವರ್ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರು, ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರು, ನಾಗರಾಜ್ ರಾವ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ದ್ವಾರಕಾದಾಸ್ ಅವರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಲೈಕ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ our heartfelt gratitude for inaugurating this event to Honorable Governor. May I now request Dr. H.V. Nagaraj Rao ji, President's Awardee and Eminent Scholar, to present the keynote address about the seminar. ರಾಧಾಧರ ಮಧುಸ್ಯಂದಮಿಲಿಂದಾಯ ಮಧುದ್ವಿಷೇ ಕೃಷ್ಣಾಪಟಕುವಿಂದಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಸ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲಾಃ ಮಹಿಮಾನಃ ಮಹಾಮಹಿಮಾನಃ ಥಾವರ್ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಮಹಾಭಾಗಾಃ युष्मभ्यम अस्माकं सर्वेषामपि प्रणामाः समर्प्यन्ते. केन्द्रमन्त्रिमण्डलस्य शोभाम् आदधान भूषणायमान शोभा करन्द्लाजे महाभागाः भवतीभ्यः अस्माकं सर्वेषामपि नमस्काराः समर्प्यन्ते. कर्नाटकराज्यस्य सर्वेषां जनानाम् आरोग्यं रक्षितुं बद्धदीक्षाः विश्वविख्यात मुख्यमन्त्रिणः श्री गुण्डूराव महाभागस्य पुत्राः श्री दिनेश गुण्डूराव महाभागाः भवद्भ्यः अस्माकं नमस्काराः.
संस्कृति प्रतिष्ठानस्य अध्यक्षत्वं स्वीकृत्य अस्माकं देशस्य संस्कृतेः रक्षणायां वृद्धौ च मुख्यकारणीभूताः द्वारकादास महाभागाः युष्मभ्यम् अस्माकं नमस्काराः. Now, I would like to say a few things about the seminar we are going to conduct for 2 days in the presence of Lord Krishna, this ISKCON organization. Really speaking, Samskriti culture is what makes our life worth living. And therefore, the Samskriti Foundation has taken a great resolution to preserve our ancient knowledge and to disperse it among all the people of the world. Especially, we have to make Indians understand the richness and greatness of our country. And for that purpose, this time we have chosen the subject of Chatushyashti Kalaha. The word Kala should be understood in a very comprehensive way. It includes not only the fine arts, but various kinds of sciences and also various types of sports, other matters, everything that makes our life worth living. And so, the Chatushyashti Kalaha, this subject probably began even before the beginning of the Christian era. In the Arthashastra of Kautilya, we have a list of the 64 arts. And then in the Kamashastra of Vatsyayana also, we have a list of the 64 arts. We find that there are some variations. All the lists do not concur. But most of the important things are absolutely the same in all the lists. Geetam, Vadyam, Tatha Nrityam. Ete Vishayaha Asmakam Jivanasya Adharabhutaha. Yasya Kasyapi Lokasya Yasya Kasyapi Bharatiyasya Jivane Etasam Kalanam Parinamaha Asti. You may be a scientist, you may be an artist, you may be an agriculturist, you may be a doctor, whoever you are affected by the influence of these kalas. And therefore, it is very much necessary to have a correct knowledge of these 64 kalas in order to have a comprehensive idea of the Indian culture. And therefore, these 64 kalas, many people know that many of these kalas are still alive. For instance, Geetam, the Sangeeta Shastra, the Gana, it is prevalent everywhere and all the people are following it and we are all benefiting from it in various ways. Similarly, Vadyam, the musical instruments, how many types of them were known? When we look into the Amrakosha, when we look into the Bharata's Natya Shastra, we understand that this science had developed very much and all the types of these Vadyas were used by the great people of our country. First of all, we know that Lord Krishna was a flutist. He was playing on the Venu so beautifully that everywhere we find it. Similarly, Shiva, whenever we think of Shiva, we know about the drum. It was called Damaru. It was called Dhakka. It is said that even the Sanskrit grammar, the basic of the Sanskrit grammar is Ayivun, Rulrak, Evong, Ayauch, Hayavarat, Lan, Nyamagananam, Jabai, Ghadadesh, Jabagadadesh, Kapachartachartav, Kapai, Shashasar, Hal.
These 14 sutras were actually understood by Panini according to the Kathasarit when Lord Shiva played on the Damaru, and those sounds themselves were taken as sutras, and from those sutras the whole Sanskrit grammar has been created. And therefore we understand that even our gods were lovers of these arts. Krishna was such a great dancer when he danced on the Kaliya Pani, the serpent called Kaliya, on his hoods. Krishna was dancing, and it has been described by various poets in a wonderful way. Lola patacharana leela hatik charita hala hale nijapane nrityantam apratika krityantam apratima matyanta charu pusham. So, Krishna was such a dancer, and Shiva, he is called Nataraja. And therefore, these kalas, these arts were so much important. And again, not only the entertainment arts, but the arts of enlightenment, they were also included in the Chatushtashti kalas. The Kavya kala, writing of poetry, enjoyment of poetry, various types of ways. We find that in the history of Mysore, when the Wadiyars were ruling in the 20th century, 19th century and beginning of the 20th century, at that time there were such great scholars who could converse in Kavya. And therefore, all these things are our very livelihood, our life itself depends on that. These Shastras extend to various fields, and Madam Shobha Karandlaje is here. She is looking after agriculture, and I want to bring to your notice that among these 64 kalas, Krishi is also one, agriculture is also one. We must remember that even in the Rig Veda, the Krishi was described. Akshair Madivyaha Krishimit Krishasva, says the Rig Veda. So, never play with the dice. Instead, always use yourself in developing agriculture, like that it is stated. And therefore, these kalas comprise everything in this life. About sports, nowadays we are giving so much importance for fitness of the body, and about that the Vyayamiki Krida is also considered as one of the kalas, and various types of sports, even board games, that is one of the types of kala. And therefore, what not, everything we have in our life is dependent on these kalas. And therefore, we should also think our Honorable Minister Gunduravji, Dinesh Gunduravji is here, and the yoga and also Ayurveda, this is included among the 64 kalas as Aushadhik Kriya. See, and therefore various types of plants that were used in our country for preparation of various types of medicines, all these things come under the one of the kalas. And therefore, friends, for 2 days we have a very great feast. No doubt in the ISKCON we get very good food, but very good food for our brains is also awaiting you. We have invited various specialists who are adepts in these different kalas, and therefore here in this seminar it is not just lectures, but many experts will be demonstrating those things. In the case of Mritkriya, in the case of music, what types of experiments are being taken and how these kalas are helping us in our daily life. This is being stressed, and therefore for 2 days you will have a wonderful feast of knowledge.
And so saying, I conclude my little remarks here, requesting our Honorable Governor, Mahamahima, His Excellency Thawarchand Gehlotji, to give us inspiration and encouragement to the Samskriti Foundation for enlarging our activities and for bringing to the ordinary man, to the common man, all the great ideas that have been enshrined in our ancient texts. Thank you. Namaste. ಈ 2 ದಿನಗಳು ನಡೆಯಲಿರುವಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಮುನ್ನೋಟವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ H.V. Nagaraj Rao ji for this educative and elaborate insight to the seminar to be held from today. Thank you so much, sir. May I now request Honorable Minister for Health and Family Welfare, Government of Karnataka, Shri Dinesh Gundurao ji to ಭಾರತೀಯ 64 ಕಲೆಗಳ ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘನತೆವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಥಾವರ್ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ರವರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರೇ, ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ H.V. ನಾಗರಾಜ ರಾವ್ರವರೇ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಫೌಂಡೇಶನಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ದ್ವಾರಕಾದಾಸರವರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಫೌಂಡೇಶನಿನ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ ಹಾಗೂ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2 ದಿವಸದ ಕಾಲ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಏನೇನು ವಿಚಾರಗಳಿದೆ, ಏನೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿದೆ, ಬಹುಶಃ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸಂಗೀತ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ದೈಹಿಕ ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೇಂಟಿಂಗು, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬಹುಶಃ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ, ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೆಮಿನಾರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ 64 ಕಲಾ ಏನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿದೆ, ಇದು ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಮಾಜ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಂತರ್ಸತ್ವ ಇರುವಂಥ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು, ಅನೇಕ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಸಮಾಜ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಯನ ಆಗಬೇಕು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ 64 ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು.
ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸನ್ನು ಅಥವಾ ಪರಿಪಕ್ವತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ಅಥವಾ ಯೋಗ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಲೆನೇ ಅದು, ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಲೆನೇ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕುದುರೆಯನ್ನು ನಾವು ಕುದುರೆಯನ್ನು ಓಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಲೆನೇ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಲೆ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಅಂತ, ಆ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಲೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸ್ಕೋಬೋದು, ಹೇಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಅದೇ ಆವಾಗ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಮೂಲವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವ ಸಮಾಜ ಬೆಳೀತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಹಳೆಯದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಸದನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನಿಂತು ನೀರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅದು ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿಂತು ನೀರು ಕಲುಷಿತ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡಿದಾಗ. ಅದರಿಂದ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ನವರು ನಮ್ಮ ಈ 64 ಕಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೇದಗಳಿಂದ, ಉಪನಿಷತ್ಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೇಶ ನಮ್ಮದು, ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಕೇವಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೋ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡ್ಕೋಬೋದು, ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಹಳ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಅದು. ಇವತ್ತಿನ ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದು ಮುಖ್ಯ ತಾನೇ. ಕೇವಲ ಬಹಳ ಯಾರೋ ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಆ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹರಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದದು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದದು. ಅದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪರಂಪರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಓದಿದ್ದಾರೆ, ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಮಾಜ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸೃಜನಶೀಲ ಸಮಾಜ ಅಂದನೇ ಅದು. ಆದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಭವ್ಯ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೃಜನಶೀಲ ಸಮಾಜ ಇನ್ನೂ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಗೌರವ, ಗರ್ವ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳೀತದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಏನಲ್ಲ. ಯಾವ ಸಮಾಜ ಕೂಡ 100ಕ್ಕೆ 100 ಸರಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೇದಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಮೂಲ ಭಾಷೆ, ಮದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಇಸ್ ದ ಮದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಸೊ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಸ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ, ನಾಟ್ಯ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. It connected to all the sectors, whether it is industry, whether it is agriculture, whether it is metallurgy, whether it is oratory, sports, everything is connected to art. Everything is connected to art. So, adrinda this 64 arts, if one person can understand and imbibe all the 64 arts, then he is, I think,
a complete individual is equivalent to God. A person who can imbibe everything is equivalent to God because he's able to understand everything. So that is the intent. Not everybody can become that. ಎಲ್ಲರೂ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಆ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಸೆಮಿನಾರ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಈ ಥರ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಲಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಯೋಗ, ಆಯುರ್ವೇದ, ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಪದ್ಧತಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇಡೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅದು ಪ್ರಚಾರ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ. ಯೋಗವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ರೋಗಗಳು ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಒಂದು ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇರುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯೋಗವನ್ನು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಯಾವ ರೋಗಗಳು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಆನುವಂಶಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದರೆ ಯಾರೂ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರು, ಡಯಾಬಿಟೀಸು, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸು, ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸು, ಕಿಡ್ನಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ರೋಗಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಈ ನಮ್ಮ ಈ 64 ಕಲೆಗಳು ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀಲಿ ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಹಾರೈಸಿ, ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಚಿವರಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಮತ್ತು ಜನಪರ ಚಿಂತನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆವು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅವರ ನೆರವು ಮತ್ತು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಸಹ ನೀಡೋದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಸ್. May I now request Honorable Union Minister of State for Agriculture, Ms. Shobha Karandlaje, to kindly address us. His Excellency, Honorable Governor of Karnataka, Shri Tawarchand Gehlot ji, ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರೇ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಈ ದೇಶದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದ್ವಾರಕಾಧೀಶ್ ಅವರೇ, ಸಂಸ್ಕೃತವೇ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕಳೆದ 53 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಡೈಲಿ ಪೇಪರನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜರಾವ್ರವರೇ ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಿತ್ರರೇ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಲ್ವಾರ್ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ ಬಂಧುಗಳೇ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇಸ್ಕಾನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅವರಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದಂಥ ಪೀಳಿಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಾರಸುದಾರರು, ನಮ್ಮ
ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು, ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಲೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂಥ ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ, ಯುವತಿಯರಿಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು, ನಮ್ಮ ಕಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವಂಥ, ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವಂಥ, ಅದನ್ನು ಮಾಡರ್ನೈಸ್ ಕಲೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥ, ಅದನ್ನು ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇದನ್ನು ಯುವ ಜನಾಂಗ ತಿಳಿಯುವಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ಸಹಯೋಗದಿಂದಲೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಇಂಥ ಯುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ, ಯುವ ಜನಾಂಗ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಕಲೆ ಅನುಭವಿಸುವಂಥದ್ದು, ಡ್ಯಾನ್ಸನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಅನುಭವಿಸುವಂಥದ್ದು, ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದು ಅನುಭವಿಸುವಂಥದ್ದು. ಕೃಷಿನೂ ಒಂದು ಕಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸತ್ಯ, ಆಹಾರ ಔಷಧಿ ಆಗಬೇಕು. ಆಹಾರ ಔಷಧಿ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅವರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ರು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ, ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಕೃಷಿಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬಿಟ್ವಿ, ಇವಾಗ ಔಷಧಿಯನ್ನೇ ಆಹಾರವಾಗಿ ತಿಂದು ಜೀವನ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ತಲುಪಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಈ ರೀತಿಯ ಕಲೆಗಳನ್ನು, 64 ಕಲೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ತಪಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟರು. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಸ್ವತಃ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ, ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಹೊರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅವತ್ತಿನ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಆಗಿತ್ತು. ಅವತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಗಳು ಇಲ್ಲದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದೇ ನಮಗೆ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳು ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ನಿರಂತರ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕೊಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಹೇಳಿದರು, ಇವತ್ತು ವಿಮಾನವನ್ನೇ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹಿರಿಯರು ಈ ಕೋಲಾರದ ಹತ್ರ, ಮುಳಬಾಗಿಲ ಹತ್ರ ಯಾವುದೋ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಅವತ್ತಿನ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದಂಥ ಋಷಿ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೇ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಯಾವ ಔಷಧಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪರಕೀಯರ ದಾಳಿ, ಪರಕೀಯರ ಆಡಳಿತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ತು. ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಜನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ತುಂಬ ಹಿರಿಯರು, ಕಲಾವಿದರು ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಡಬಲ್ ರೋಡಲ್ಲಿ. ಸತ್ಯಾನಂತ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಅವರು ನೀವು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ತಾರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವರ ಕಲೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕಲೇರಿ ಪಟ್ಟು. ಯಾವುದನ್ನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬೆನ್ಮೂಳೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದರೆ ಬೆನ್ಮೂಳೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಹಳ ಡೇಂಜರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಸರಿ ಆದರೆ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಲೇರಿ ಪಟ್ರು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವರು ಓದಿರೋದು ಲಾ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟು, ಆದರೆ ಕಲೇರಿ ಪಟ್ಟನ್ನು ಕಲಿತು ಇವತ್ತು ಆಪರೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬೆನ್ನು ನೋವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಬಲ್ಲ ಇಂಥದ್ದು ಹಲವಾರು ನೂರಾರು ಜನ ನಮ್ಮಂಥ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಲೇರಿ ಪಟ್ಟು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು, ಸೈನಿಕರನ್ನು ರಿಜ್ಯುನೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ನಶಿಸಿ ಹೋದಂಥ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಹಲವಾರು NGOಗಳು, ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವಂಥ, ಅದನ್ನು ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥ, ಜನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಇವತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಫೌಂಡೇಶನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಯಾರೊಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧ. ನನಗೆ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಎ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರನ್ನು ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಯಂಗರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಆಚಾರಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಕಲೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಬರ ಇಲ್ಲ. ಮೈಸೂರಿನ ದಸರಾ ಅಂತಂದ್ರೇ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು. ಹಿಂದೆ ರಾಜರು ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಒಡೆಯರವರು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಅವರು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರುಗಳು ಕೂಡ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಈ 64 ಕಲೆಯನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ, ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ, ಕಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಚಾರ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಶ್ರೀರಂಗಮ್ಮಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು 13 ಇದಕ್ಕೆ ಮಹಾದ್ವಾರಗಳಿದ್ವು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಊರೇ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಿತ್ತು. ತಂಜಾವೂರೊಂದು ಊರೇ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಊರೇ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಶಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅಕ್ವಿಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಲೆಗಳು ಕೂಡ ನಶಿಸಿ ಹೋದವು. ಇದನ್ನು ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹಲವಾರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅದರ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಯಾವುದನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಯಾರು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದನ್ನೇ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ವಾಪಸ್ ಅದರ ವೈಭವಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಯೋಜನೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದರು. ವಿಶ್ವಕರ್ಮರು ಯಾರು ಕಲೆಯನ್ನು ಕಲಾಕಾರರಿದ್ದರು, ಅದು ಮರದ ಕಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಚಿನ್ನದ ಕಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಬೆಳ್ಳಿ ಕಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಥವರು ಕೂಡ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮೋದಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಡೀ ದೇಶದಂತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ಕಲೆ, ನಮ್ಮ ವೈಭವವನ್ನು, ಭಾರತದ ವೈಭವವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮಗೂ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಮೇಲ್ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ತಾಳೆಗರಿಯನ್ನು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಇಡುವುದು, ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಕೊಡೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ. ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರುವಂಥ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಬಂದಿದ್ದರು. ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಇದನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಳೆಗರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥ, ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಕೂಡ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿವೇ ಇಲ್ಲದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ, ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ದೇಶ ಇದು. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಕೊಟ್ಟರು. ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಕೇವಲ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಋಷಿಮುನಿಗಳು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ನಮಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಇವತ್ತು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಯಾವಾಗ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಗ್ರಹಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಕಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥೋದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷಕಾರರಿಗಂತೂ ಇಂಥ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲೇ ಕಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥೋದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕರಾರುವಾಕ್ಕಾಗಿ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಉಳಿಸುವಂಥ, ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕಾನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಇಸ್ಕಾನ್ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರದೇ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು, ಆಚಾರವನ್ನು, ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು
ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ, ಕೇವಲ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಜೊತೆ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನೀವು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೂಡ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಬರುವಂಥ 2 ದಿನಗಳ ಈ ಒಂದು ಏನೋ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಅದು ಹಾಗೆ ಉಳಿಬೇಕು. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಯಾರ್ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ತಜ್ಞರು ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾರಿದನ್ನು ಜನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸೋರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ, ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಕಲೆಗಳು ಹಸ್ತಾಂತರ ಆಗಲಿ. ಇದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಮ್ಮತನವನ್ನು, ಭಾರತೀಯತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವಂಥ, ಬೆಳೆಸುವಂಥ, ಅದನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೊಡೋಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಆಹಾರವೇ ನಮ್ಮ ಔಷಧಿಯಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ಆಶಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಶಯವೂ ಹೌದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನಗಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಮಾತು ಸಾಕು ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ, ಮೇ ಐ ನಾವ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ E.S. ದ್ವಾರಕಾದಾಸ್ ಜಿ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಟು ಕೈಂಡ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಸ್. Very good morning to everybody. Honorable Governor of Karnataka, Sri Thawachand Gehlot, Honorable Union Minister of Agriculture, Madam Shobha Kandalje, Minister of Health for Karnataka, Sri Dinesh Gundu Rao, Vidwan Nagaraj Rao, Dr. Alwar told me that in a function like this, the president of the organization should be present. I was telling him that he should be present here, that me. He said, on behalf of the foundation and on behalf of everybody, I can also extend my hearty welcome to all of you, and thank you very much by being present with us today. Since the chief guests have already expounded the various properties and usefulness of the 64 colors, I will not deal with that again. But I would like to say a couple of things about this. The title says Chatushashti Kalaha, so people should not go with the wrong idea that it's only kala and not science. The list includes, as Mr. Gundurao mentioned, yoga, Ayurveda, metallurgy, casting. All of these are sciences, and the sciences proliferated quite a bit in the olden days. I remember when I joined metallurgy at the Institute of Science, my father was writing some kind of things for all of us to read. In one of them, he also mentioned about the Chatushashti Kalas, a list of these. And I was so excited to see the term metallurgy in that. I didn't understand the rest of it, but I saw the term metallurgy in that list, and I was so excited. So I just wanted to find out what these are. It turns out that over a period of time, many arts developed, and at certain point of time, this kind of classification was made to say that it contains 64 of these 64 art forms, and these must be learned by one person, by any person, to become a perfect person. I was extremely happy to know Mr. Gundurao say that if somebody learns all this, he becomes God. That's a very beautiful thing to say, because one cannot learn all these. So you need exceptional powers to learn these. Before I proceed, I must say I should pay my obeisance to Sri Lakshmi Tatachar, late Lakshmi Tatachar. He was my guru,
And he is the one who inspired me and made me start looking into all these old sciences, manuscripts, the Sanatana Dharma and all that. So I must pay my obeisance to him and express my gratitude to Professor Lakshmi Tatacharya. Although today we are looking at the 64 kalas being expounded, he is the one who told us we must examine every part of literature in the olden time, written in the olden times, because they contain very valuable information. Just now, Madam mentioned that so many of these are going out of use and they are reposited in the library and so on. But I think we must listen to what my Guru said and start doing this. One of the things that I want to mention here is that when Lord Krishna wanted to move from Mathura to Dwarka, I understand one of the objectives of finding a new place is finding deposits of copper, because Krishna was a great metallurgist in copper. He was a copper metallurgist. I was very surprised to see this in some descriptions in Srimad Bhagavata, but we need to look more and find out what kind of thing that Lord Krishna did. All of this, what you see, has been organized by Dr. Alwar, almost single-handedly, of course assisted by his wife, Dr. Vidya. I think it is the duty of all of us to find out what has been done in this particular seminar about the 64 arts and find out what can be learned. We can say it's impossible for anybody to learn all the 64, but one should make an effort to learn these 64 kalas. At least we can learn probably maybe 10, 12, 14 of these. Madam very rightly mentioned that somebody becomes expert in art, but others will enjoy it. I think even enjoyment of these is a method of learning these arts. I think we should do. We should be able to appreciate and enjoy the arts. A small little incident that has been told to me is that when Krishna offered Guru Dakshina to his son, Guru Sandipni, he was very happy that Krishna was able to go to the depths of the ocean and bring back his dead son. So he was so happy, he told Krishna, ask for anything you want. But he then gave the ability to Krishna to master these 64 arts. It looks like a small little story, but it has a very great principle. The principle is that if you want to learn anything, you need a guru. If you want to become an adept and be very skilled, you should have that kind of capability. So we have to have a very big guru who is able to do that, and a shishya who has that capability to learn it. And this also reflects the same thing that Dr. Gundurao mentioned, that if you can learn all of it, you are a god. So here we are having an example of a Krishna who learned all these things. So I think we will not waste any more time. I think we are waiting to hear the Honorable Governor of Karnataka. So before I close, I would like to say we're extremely thankful to the Governor for being present in this morning. Madam Shobha has added a lot of glitter to the function by her presence. Sri Gundurao has added a lot of grace to the function, and I'm so happy that both of them mentioned that the government is behind us, they will support us. We look forward to your participation and support. I had not heard Sri Nagaraj Rao before, but I'm extremely impressed by your presence and by what you said. I will definitely continue to learn from him.
in our effort, we have had very good support from the central government by way of a project given to us by the National Cultural Fund, the NCF. Although the project says study these and so on, because the Samskriti Foundation deals with a variety of things, I think the project also looks at several alike things. Very soon you will probably see a very small booklet that has been written by Professor Alwar about the 64 kalas. It's now being edited, and you will later see it. It is something to really possess. We have been approaching the central government for a variety of support through various departments. I'm happy to say that we always have very kind words to Samskriti Foundation from the government, both central and state governments. We have had extremely good support, and to aid this, many of them have even visited Melkote to take a look at what's being done. And only when you look at it, you will really know the depth of work that's being done in Melkote. We will not be able to describe it to you, but when you go and see. So what I would like to say is, all of you, whoever is interested, please come to Melkote, take a look at what we do, and you will really start appreciating everything. I should really thank ISKCON for giving us the use of this excellent multivision theatre for this seminar. Thank both the union government and state government for the support extended to us. And last but not the least, we have had excellent support from all of you, the great audience. I know that in the recent 2-3 years, we have conducted several seminars, and we have had excellent support from all the people. Before I close, I would like to say several people came forward to expose and expound the art in terms of lectures, and all of them deserve great appreciation. Thank you very much. Dr. Dwarakadas ji's able presidentship is one of the key factors behind the achievements of Samskriti Foundation, and acknowledging that, we would like to thank you for your address. Thank you so much for being here with us. May I now request Honorable Governor of State Dr. Thawarchand Gehlot ji to kindly address us the inaugural note. राष्ट्रीय संस्कृति निधि और संस्कृति फाउंडेशन मैसूर के तत्वावधान में भारत की 64 कलाओं पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन समारोह में उपस्थित भारत सरकार के कृषि राज्य मंत्री आदरणीय सुश्री शोभा करंदलाजे जी, कर्नाटक सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री आदरणीय श्री दिनेश गुंडूराव जी, सुधर्मा संस्कृति दिल्ली मैसूर के चीफ ऑडिटर एवं आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर एच.वी. नागराज राव जी, संस्कृति फाउंडेशन मैसूर के अध्यक्ष प्रोफेसर E.S. द्वारकादास जी, देश एवं राज्य के विभिन्न भागों से संगोष्ठी में आए संस्कृत मर्मज्ञ और कलाविद, सम्माननीय अतिथिगण एवं मीडिया के महानुभाव, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. राष्ट्रीय संस्कृति निधि के सहयोग से संस्कृति फाउंडेशन मैसूर द्वारा महत्वपूर्ण विषय भारत की 64 कलाओं पर विचार विमर्श के लिए आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए आप सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं. प्राचीन काल में भारतवर्ष यहाँ की उन्नत और व्यापक शिक्षा व्यवस्था के कारण विश्व गुरु की उपाधि से विभूषित था. ये आप और हम सब
सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं। भारतीय प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा के अंतर्गत सिर्फ शास्त्रीय ज्ञान ही नहीं अपितु जीवन योपी लौकिक ज्ञान का भी सम्यक समावेश था। लोकोपयोगी ज्ञान के अंतर्गत शिक्षा में कलाओं की शिक्षा का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय संस्कृति में 14 विधाओं और 64 कलाओं का वर्णन मिलता है। कलाओं के संबंध में रामायण, महाभारत, पुराण, काव्य आदि ग्रंथों में उल्लेख है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं में निपुण थे। मैं बताना चाहूँगा कि सांस्कृतिक वैभव का परिचायक हमारी 64 कलाओं का संबंध आजीविका के विभिन्न क्षेत्रों के साथ भी है। मैं खुद किस्मत हूँ कि मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले का निवासी हूँ। वहाँ सांदीपनी आश्रम है। भगवान कृष्ण ने और सुदामा जी ने वहाँ ये 64 कलाएं सीखने का काम किया है। कभी आप उज्जैन जाएं तो वो सांदीपनी आश्रम आज भी विद्यमान है और कार्यरत है। आप वहाँ जा कर के देखें। जीवन को सुखपूर्वक जीने के लिए, जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हुनर व कौशल की आवश्यकता होती है। यह कला बुद्धि, विवेक व अभ्यास से आती है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने विशेषकर नागराज जी, गुंडूराव जी और शोभा करंदला जी ने तथा संस्कृति फाउंडेशन के चेयरमैन ने, द्वारकादास जी ने इन विषयों पर विस्तार से प्रकाश डाला है। आप और हम सब उनने जो कहा है उससे सहमत हैं और उन्होंने जो कहा है उसको जीवन में उतारने का प्रयास करें। जीवन को कर्म क्षेत्र कहा जाता है, इसलिए जीवन जीने के लिए शैली, नियमों एवं नीति की आवश्यकता होती है और ये सब इन 64 कलाओं में विद्यमान है। कला हमारे अंदर कर्मण्यता का भाव जगाती है, हमें कर्मशील बनाती है। इसलिए कर्म को पूजा का पर्याय कहा गया है। जब व्यक्ति पैदा होता है तब भाग्य फल लेकर आता है और जब मृत्यु को प्राप्त होता है तब कर्म फल लेकर के जाता है। और ये कर्म फल हमको ये जो 64 कलाएं हैं इनमें से देखने को, सीखने को, समझने को मिलता है। अर्थात हमें सद्मार्ग पर चलकर अच्छे कर्म करने की आवश्यकता है ताकि हमारा जीवन सफल हो। यदि शिक्षा, ज्ञान, अनुभव तथा नया व अच्छा सीखने की ललक हो तो जीने की कला आसानी से समझ में आती है और सीखी जा सकती है। विभिन्न संस्कृत वाङ्मयों ने वर्णित 64 कलाएं न केवल प्राचीन काल में उपयोगी रही है, ये 64 कलाएं वर्तमान काल में भी उपयोगी है। इसका उपयोग करने की आवश्यकता है, इसको सीखने की, समझने की और उसको अंगीकार करने की आवश्यकता है। भारतवर्ष की इन प्राचीन कलाओं को संरक्षित करते हुए भावी पीढ़ी को इसे सिखाने की जिम्मेदारी भी आप और हमारी सबकी है। राष्ट्रीय संस्कृति निधि हमारे देश की समृद्ध और विविध अमूर्त विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से कार्य कर रही है। मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूँ। प्रसन्नता का विषय है कि विविध कलाओं के विशेषज्ञ और विभिन्न क्षेत्रों में विद्वत्ता प्राप्त इस संगोष्ठी में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे और आपस में विचार विमर्श करेंगे और भारत की सांस्कृतिक एवं
वैज्ञानिक विरासत को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के निष्कर्ष से हमें भारत की 64 कलाओं के वास्तविक स्वरूप को समझने और उनके इतिहास को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। मैं संस्कृति फाउंडेशन को इस पहल के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और इस सराहनीय कार्य के लिए उनकी प्रशंसा करता हूं। मैं इस राष्ट्रीय संगोष्ठी की सफलता के लिए कामना करता हूं और यह कार्यक्रम आयोजित करने के लिए संस्कृति फाउंडेशन और इस्कॉन टेम्पल के सभी महानुभावों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से 2 दिन चलने वाली ये संगोष्ठी अच्छा निष्कर्ष निकालेगी जो हम सब के लिए और भारत सरकार और राज्य सरकार के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगी, ताकि भविष्य में इस दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके कुछ कार्य योजनाएं बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कर्नाटक। As said by the literature pride of Karnataka, DVG, ಸಂಗೀತ ಕಲೆಯೊಂದು, ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲೆಯೊಂದು, ಅಂಗಾಂಗ ಭಾವ ರೂಪಣದ ಕಲೆಯೊಂದು, ಸಂಗಳಿಸಲಿ ಕಲೆಗಳ ಅನುನಯವು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೋನ್ನತ ಕಲೆಯೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. Both audience and dais is all set to witness this Mangalonnata Kale of discussing various art forms, precisely 64 forms of art, throughout this seminar, national level seminar held by Samskriti Foundation, sponsored by National Culture Foundation. Thanking all the dignitaries for presenting in this inaugural event, may I now request Dr. M.A. Alwar ji to present the vote of thanks and express our gratitude to the dignitaries and aid in the felicitation. Since we are already running short of time, I will conclude my formal duty within a couple of minutes. We are extremely thankful to His Excellency Honorable Governor of Karnataka, Shri Thawarchand Gehlot ji, for taking time off his busy schedule and gracing us with his presence on this August occasion. Thank you very much, sir. I request our President, Professor Dwarka Dasa ji, to kindly felicitate the President now, the Governor now. I am also extremely thankful to Honorable Union Minister of State for Agriculture, Srimati Shobha Karandlaje ji. We were witness to a very wonderful and inspiring speech. In fact, I had just sent her a WhatsApp message regarding our program, and she very magnanimously said, I will attend, please remind one day before. So despite so much of demand on her time, she was so magnanimous and also so condescending that she attended this program, and we are extremely grateful to her for her time and also for her inspiring speech. I request Professor Dwarka Dasa ji to kindly felicitate her. I am very much thankful to our Honorable Minister for Health and Family Welfare, Shri Dinesh Gundu Rao ji. In fact, it is not an exaggeration to say that within 1 minute of meeting me, he said, I will attend the function, don't worry. Though he was very busy, in fact, we wanted him to attend the valedictory function, but he said, on the 10th, I am little busy, I will come on 9th. So such is his magnanimity and also what we call as saulabhya in Sanskrit, that he immediately agreed and has presented a wonderful talk here, which is very inspiring to all of us. I am extremely thankful to him for his presence and also for his support, promised support to all our activities.
We would have missed a lot today, but for the presence of Professor H.V. Nagaraj Rao, one of the senior most Sanskrit scholars. It was his keynote address that has set the tone today for the proceedings of the next 2 days. I request Professor Dwarkadasa ji to kindly felicitate Shri Nagaraj Rao ji. Though there is no tradition of felicitating the host, in Sanskrit there is a saying of Kalidasa which says, Pratibadhnati hi shreyaha pujya puja vyatikrabha. Irrespective of the time and event, a person who deserves felicitation has to be felicitated. And also there is a saying by Magha which says, Nasasabha yatra nasanti vriddhaha, natehi vriddha ye navadanti dharma. That is not an assembly where there are no elderly people, and those are not elderly people who do not speak about dharma. Today we have amongst us Professor Dwarkadasa, probably the Bhishma Pitamaha among scientists. Even though he is in his 80s, he is so enthusiastic and guiding all our activities, not only our activities, of several cultural and scientific organizations. So it is our duty to felicitate you, sir. I request Shri Gundu Rao ji to kindly do the felicitation. We are joined by several stalwarts, eminent personalities, scholars, scientists, artists, etc. in this August Assembly. For example, Honorable Vice Chancellor of the Transdisciplinary University, Professor Darshan Shankar is with here amongst us. There are several other dignitaries, etc. who have come here. I accord a very warm vote of thanks to all of you for being present here and also sharing with you your knowledge and expertise in the next 2 coming days. I thank the authorities of the Raj Bhavan, the ADCs, the other administrative staff, the security staff, etc., who have come here along with the Honorable Governor and provided security, etc., as per protocol. Thank you very much, all of you, for making it possible. And I also thank the authorities of ISKCON and the friends from the media who are here to cover the event. I thank one and all, and now I just need 30 more seconds to enable Srimati Monica Chowdhury, who is the Special Officer of the National Culture Fund. She will propose a vote of thanks on behalf of the Ministry of Culture. We will take 30 more seconds and then we will go for the national anthem. Thanks, and sharing a space and place with His Excellency and all the distinguished and respected guests on behalf of National Culture Fund, Ministry of Culture. We and I also thank you personally for sparing some time and honoring this event. And we are also very thankful to Samskriti Foundation for using this grant so judicially and so spiritually, which is meant for all other people. We thank you, sir. Thank you, ma'am. Heartfelt gratitude to Monica ji for supporting this noble cause. May I request all of you to rise for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे